Hi friends, welcome to our channel Evergreen Opportunities and myself Meena signing in. இன்னைக்கு நம்ம டைரக்டா வெப்சைட் த்ரூ வேகன்சிஸை போய் பார்த்துடலாம். லாகின் பண்ணுறது வந்து www.velaasia.com எங்களோட சேனலுக்குள்ளே போயிடுங்க. அண்ட் அதில் வந்து ஆல் ஜாப்ஸ் நீங்கள் அதில் போய்ட்டு ஆல் ஜாப்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எல்லா ஜாப்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் ஃபார் பிக் கிளைண்ட் பிஒய்டி அப்படின்ற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கிளைண்ட். தே ஆர் ஃப்ரம் ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர் அண்ட் தே ஆர் லொக்கேட்டட் அட் வரகடம். இது பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹாவ் மினிமம் ஆஃப் 8 to 10 years experience in automobile sector. Salary negotiable and location is Varagadam. It's an immediate joiners they prefer. And the next position is accounts manager, 10 to 11 years experience. And this is for accounts manager. Package is 6 to 7 lakhs take home. Immediate interview and joining is required. And location Alvarpet, Chennai. Skills வந்து accounts with more than 10 years experience, good at costing, auditing, vendor management, profit and loss, general ledger, accounts payable and accounts receivable, filing GST returns, good at reporting to MIS. And next position is ETL developer, 2 to 5 years experience with the knowledge is ETL and SQL, location Chennai, salary is negotiable. And then other position is Java developer, and this is to 1 to 2 years experience, Java 1.8 and MVC experience இருக்கணும், and Spring Boot, Hibernate, and location is Chennai and salary is negotiable. And the next position is payroll and time office executive. This is payroll time office executive for a leading manufacturing company near Sri Parambattur. Experience 3 to 4 years experience only from manufacturing experience. Minimum manpower handled 4,000 to 5,000. Management and contract employees experience in payroll software system is must. And the other position is payroll executive for around 3 to 5 years experience. Payroll executive, gender male or female, qualification any graduate experience, 3 to 5 years, location Nungambakam, a salary not constrained for the right candidate, exposure, computer knowledge of handling PF, ESI, good communication skills. And other position is accounts manager, 10 to 15 years experience, accounts manager, location Ambattur, experience minimum 10 years, candidate must have experience in shipping and export background. And other position is administrator officer, which this is for an abroad client. இது வந்து ரெஃபரல் ப்ரொஃபைல் தான். ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாகவே அப்ளை பண்ணுங்கள், மேபி ரெஃபரலில் செலக்ட் ஆகலாம். ஒரு இப்போது விசா ப்ராசஸிங் கஷ்டம், அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்களே அப்ளை பண்ணணும். And then other position is assistant manager accounts. Assistant manager accounts looking for a commerce graduate with 6 to 8 years experience in general accounting, PG in finance preferred, must be able to handle all accounts related works in tally, vouching, banking, taxation, MIS, reports, etc. Must be able to coordinate multiple office activities. And location is Malleshwaram. This is for Bangalore location. And next பேஜ் போகும்போது நீங்கள் பேஜ் 2 போட்டுக்கோங்க. பேஜ் 2 பேஜ் 3ன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் போய்ட்டு என்னென்ன வேக்கன்சிஸ் இருக்குதுன்னு ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நாட் ஒன்லி தட், நீங்கள் இது வந்து டைரெக்டாகவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணும்போது கிளைண்ட்டோட இன்பாக்ஸ்க்கே ரெஸ்யூம்ஸ் வந்து டைரெக்டாக உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து டைரெக்டாக கிளைண்ட்டோட இன்பாக்ஸ்க்கு போய்டும். அண்ட் சீனியர் இன்ஜினியர் மெயின்டெனன்ஸ் 5 to 10 years experience. This is true for the Bangalore location. Maintenance looking for BE, a diploma in mechanical engineering with 6 to 10 years experience in maintenance, will be in charge of maintenance of press shops and robo spot weld, must have experience in press shops, 45 to 50k salary. And mission operators, இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் லொக்கேஷன், பட் மிஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ் 3 to 4 years experience. என்னென்ன மிஷின்ஸ்னால் இட்ஸ் மல்டிபிள் வேக்கன்சிஸ். விஎம்சி ஆப்ரேட்டர்ஸ், சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ், cylindrical grinding machine operators, turning center operators, looking ITI or diploma candidates, negotiable salary, and accommodation and food will be provided by the client. Engineering mechanical maintenance experience 3 to 5 years,
Varagadam, maintenance, productions and quality by ensuring மிஷினரிஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இதுவும் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டார் தான். இந்த கிளைண்ட் பார்த்திங்கன்னா சீட் அண்ட் பேபி சீட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். தே ஆர் த இட் இஸ் இன் a tier 1 company and fresher female and this is for freshers. It's in a telecalling. இப்போ ரைட் நோ வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் ஒர்க் பண்ணோம் until Jan. அதுக்கப்புறம் it depends upon the situation. Salary up to 25K. Location is Padi. And the other portion is assistant manager costing. இது பார்த்திங்கன்னா CMA இருக்கணும், குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 5+ years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கோயம்புத்தூர் லொக்கேஷன். And next is ICU staff nurse. This is for North India location. And HR manager. And HR manager around 5 to 7 years experience. Minimum 3 to 4 years வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும். HR manager 5 years. Female candidate, exposure and payroll, saturaries, employee engagement, etc. Salary up to 6 lakhs. Communication is must. Chennai location. And next one is personal manager. This is for now Hosur. We are looking HR for our automotive client Hosur. All HR and IR activities to take care of entire unit. யூனியன் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப மஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இது ஒரு அமல்கமேஷன் குரூப்பு. ஒரு இல்லை அமல்கமேஷன் குரூப்பு. ஸோ ரொம்ப ஓல்டு குரூப்புன்றனால டெஃபினட்டாக யூனியன் ஹேண்ட்லிங் மஸ்ட்டு. பேரோல் எக்ஸெட்ரா. சேலரி இஸ் 8 lakhsன்றது இட் இஸ் நெகோஷியபிள் ஃபார் தி ரைட் கேண்டிடேட். And another one is marketing manager, which is 7 to 10 years experience. Marketing manager should have experience in heat exchanger, radiator, condenser, evaporator, and education வந்து BE or BTech, MBA marketing. 7 to 10 years experience. Constraint, no salary for the right, no constraint for the right candidate. No salary na yaar varuva. And the location is Maraimalai Nagar. And diploma freshers. This is for biometals. இமிடியேட்டாக நீங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் யார் இருந்தாலும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள், இமிடியேட்டாக பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ முடித்தவங்க கூட ரெடி டு ஜாயின். அண்ட் சேலரி அண்ட் ஃபுட் அக்காமடேஷன் அண்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் பை த கிளைண்ட். ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ், 3rd பேஜ், 4th பேஜ் போய்ட்டு நீங்கள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிருக்கான்றதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ப்ளீஸ் போஸ்ட் யுவர் CV through our job seeker login. ஃபஸ்ட்டு சைன் அப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரெஸ்யூம் ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் ஜாப் சீக்கர் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் கேண்டிடேட்டில் போய்ட்டு பண்ணணும். இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்டு கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் ஜாப் சீக்கரில் போய்ட்டு உங்களோட லாகின் கொடுத்து உள்ளே போய்ட்டு உங்கள் ரெஸ்யூம் போஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டைரெக்டாகவே அப்ளையும் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளீஸ் do subscribe to our channel. It motivates us to give you better than this. Thank you so much and keep in touch. Bye.